Hey batallas que nadie ve. Batallas que no hacen ruido, que no se anuncian, que no dejan marcas visibles en la piel. Batallas que se libran en silencio, detrás de sonrisas perfectas, detrás de respuestas automáticas, detrás de una vida que parece normal desde fuera. Quizá tú también has conocido a alguien así. O quizá es tú. Alguien que se despierta cada día con un peso en el pecho, pero aún así se levanta. Alguien que sonríe para tranquilizar a los demás, aunque por dentro está agitado. Alguien que dice todo bien porque no sabe cómo explicar el torbellino que vive dentro. A veces, las batallas silenciosas empiezan de forma tan sutil que incluso la persona que las vive no se da cuenta. Comienzan con una pequeña preocupación, un pensamiento incómodo, una tristeza pasajera. Pero con el tiempo, esas emociones crecen, se acumulan, se transforman en un nudo persistente que se libera a todas partes. Un nudo que nadie ve, pero que estrecha, recordando que algo no está del todo bien. La mayoría de las personas que luchan en silencio aprenderán muy temprano que mostrar dolor no era seguro. Tal vez crecerán en un hogar donde no había espacio para sus emociones. Donde los adultos tenían sus propios problemas y no podían sostener los del niño. Donde llorar era un estorbo. Donde pedir ayuda era inútil. Y así, poco a poco, la persona aprendió a guardarse lo que sentía. Aprendió a ser autosuficiente. Aprendió a ser fuerte incluso cuando era muy pequeño para serlo. De adulto, es patrón continua. El silencio se convierte en costumbre. La soledad emocional en refugio. Otras batallas silenciosas empiezan con la sensación de no ser suficiente. Personas que se esfuerzan al doble, que se exigen, que se comparan, que sienten que siempre están cuidando cortes. Desde fuera parecen exitosos, responsables, seguros. Pero por dentro viven una guerra constante contra sus propias expectativas. Quieren que los demás los ven bien porque temen que, si muestran su cansancio o sus miedos, perdrán el respeto, el amor o la estabilidad. También están las personas que cargan con batallas que no pueden explicar. Miedos irracionales. Insomnio persistente. Ansiedad repentina. Recuerdos que vuelven sin ser invitados. Emociones que aparecen sin razón aparente. Son personas que caminan por la vida con una sonrisa suave, pero que cada noche luchan por encontrar un momento de paz. Nadie se da cuenta, porque aprendieron a disfrazar su dolor. Aprendieron a funcionar con heridas abiertas. Y luego están los que son el apoyo de todos. Aquellos que escuchan, que aconsejan, que sostienen. Los que siempre dicen aquí estoy, pero nunca encuentran un aquí estoy para ti. Personas que han sido fuertes durante tanto tiempo que ni recuerdan como pedir ayuda. Personas cuya batalla silenciosa es sentirse indispensables para todos, y, al mismo tiempo, invisibles para el mundo. Es curioso cómo funciona la mente humana. A veces, cuanto más yo algo, más lo escondemos. Como si ocultarlo lo hiciera menos real. Como si no hablar de ello lo borrara. Pero el dolor no desaparece solo porque se calle. Solo se vuelve más profundo. Más íntimo. Más silencioso. Muchos luchan solos porque creen que nadie los entenderá. O porque sienten vergüenza. O porque temen ser una carga. O porque,
cada vez que intentaran hablar en el pardu, fueron ignorados, ridiculizados o invalidados. Aci que dejaron de intentarlo. Dejaron de confiar. Dejaron de abrirse. Dejaron de esperar algo de los demás. La soledad emocional se convirtió en su forma segura de sobrevivir. Yunaci, estas personas siguen cumpliendo sus responsabilidades. Van al trabajo. Son amables. Conversan. Compran su café. Hacen planes. Nadie sospecha que están lacando. Nadie lo nota, porque aprendieron a vivir en modo piloto automático. Aprendieron a sonreír mientras por dentro se desgastan. A responder con calma incluso cuando sienten un tsunami en el pecho. Pero también hay belleza en esta lucha silenciosa. No en el dolor, sino en la resistencia. Y en la capacidad de continuar aunque el alma est cansada. Y en la profundidad con la que estas personas sienten el mundo. Por quienes luchan solos suelen tener un corazón inmenso. Son personas empáticas, sensibles, observadoras. Personas que ven lo que otros no ven, que sienten lo que otros no sienten. Que aman con fuerza, aunque ellas les cueste recibir ese mismo amor. La psicología explica que las batallas silenciosas son formas de trauma no expresado. Emociones atrapadas que nunca tuvieron salida. Dolor acumulado que no fue escuchado. Necesidades que no fueron atendidas. Estas batallas no siempre necesitan un nombre técnico. A veces basta con reconocer que existen. Que no estás exagerando. Que no estás roto. Que no estás solo en sentirte si hay. Lo más duro de estas luchas es que no permiten descanso. Siguen incluso en los buenos momentos. Siguen cuando la vida parece estable. Siguen cuando nadie lo espera. Están ahí, en el fondo de la mente, recordando las heridas que aún necesitan ser medidas. Pero ese recordatorio no es castigo, es señal de que tu alma quiere sanar. De que no quiere seguir guardando silencio. Sanar no significa volver completamente fuerte en eliminar el dolor de un día para otro. Sanar empieza reconociendo tu batalla. Diciendo, aunque sea en voz baja, mi yo. Estoy cansado. Estoy luchando. Sanar empieza cuando aceptas que no tienes que hacerlo todo solo. Que no estás destinado a sostener el peso del mundo. Que tienes derecho a pedir ayuda, aunque nadie te lo enseñó. Que tienes derecho a descansar. Porque incluso las batallas más silenciosas merecen ser escuchadas. Incluso las almas más fuertes merecen ser acompañadas. Incluso tú mereces ser sostenido, así como has sostenido a otros. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se siente reconocido. Quizá te diste cuenta de que tú también has estado luchando en silencio. Que tu sonrisa a veces esconde tormentas. Que tu calma a veces sostiene miedo. Que tu silencio a veces oculta cansancio. Si quiero que sepas algo. Tu batalla importa. Tu dolor importa. Tu historia importa. No tienes que tener las palabras perfectas. No tienes que explicar cada detalle. No tienes que derrambarte para ser escuchado. Solo necesitas permitirte sentir sin castigar. Permitir que una parte de ti deje de pelear sola. Imagina por un momento que esto lo que tanto escondes pudiera ser sostenido por otra persona. Imagina que no tuvieras que cargarlo todo tú.
Imagina que podrías soltarlo, aunque sea un poco. ¿Cómo sería respirar sin espacio? ¿Cómo sería vivir sin tanta presión? ¿Cómo sería sentir que no tienes que ser fuerte todo el tiempo? Es futuro es posible. No de golpe. No mágicamente. Pero si paso a paso. Permitiéndote hablar. Permitiéndote lograr. Permitiéndote descansar. Permitiéndote ser humano. Porque no fuiste hecho para batallas eternas. Fuiste hecho para sentir, para conectar, para ser acompañado. Las batallas silenciosas no te definen. Pero si pueden transformarse en la puerta una versión más libre, más auténtica, más conectada de ti mismo. Una versión que no tenga miedo de pedir apoyo. Que no se avergüence de necesitar.